thank you for the honor of spending your afternoon, giving up some of your precious time to be with me and to hear what I hope is a simple message. Grazie per essere qui e per avermi dedicato il vostro tempo in questo pomeriggio. Because we just heard from my friend, leader Nancy Pelosi, I think it's important to put in context her message and to expand on what my friend Rosario said about Harvey Milk Day. It's an official state non-fiscal holiday in the state of California. It's not yet national, but we hope it will be. But for the nearly 40 million residents of California and for all of the school children in the state, they learn about the message that my uncle bravely took a bullet and gave his life to give us, which is that we are stronger, we are economically stronger, our fabric of our community is stronger when we include everyone and we exclude no one. Vorrei contestualizzare meglio il messaggio a cui ha accennato anche Nancy Pelosi e spiegare l'origine della giornata dedicata ad Harvey Milk, di cui ha parlato anche Rosario Iardino. La giornata di Harvey Milk è un giorno di vacanza obbligatoria nello stato della Florida e non ancora a livello federale, ma per ora ogni 22 maggio gli studenti, oltre ad imparare qual è stato il messaggio per il quale mio zio è morto, restano a casa. Questo messaggio sostanzialmente dice che tutti noi siamo più forti, la nostra economia, la comunità, nel momento in cui noi valorizziamo l'inclusione. It takes tremendous courage to, I'm going to go back and talk about my uncle for a minute. It takes tremendous courage in 1972 in San Francisco in the United States when being gay was both a crime, it was criminal, and it was listed as a severe psychiatric and psychological illness by the American institutions. Parlerò di mio zio. Nel 1972 bisognava essere molto coraggiosi, in un periodo in cui essere omosessuali era considerato un crimine o una malattia molto grave. So it takes a tremendous amount of courage to still proclaim who you are and to fight for the rights of other people who are like you, but also for the rights of other people who are marginalized and diminished. And the reason we celebrate the day for my uncle is to celebrate all those that come after him who take the courage to continue that message even in the threat of violence, who have the courage to take that message even when it's not easy, who have the courage to take that message even when voices are telling you to go in the opposite direction, and to include equality in your basic political fabric. Appunto, nel 1972 ci voleva molto coraggio per dire apertamente chi si era e per combattere per i diritti non solo della propria comunità, della propria minoranza, ma anche per le altre. La giornata dedicata ad Harvey Milk è un giorno in cui si celebrano anche i successori di Harvey Milk, tutti coloro che, nonostante le minacce, le violenze, nonostante gli consigliassero di prendere una direzione opposta, si sono battuti per i valori appunto dell'uguaglianza e per dare diritti alle minoranze. The courage that we face today in economic crisis in many ways mirrors the 1970s in the United States. We had President Carter, we had gas lines that literally lasted for miles. We had the largest unemployment numbers that we had seen in decades, and we had people calling for non-discrimination laws to be repealed. Quel periodo ricorda molto questo. È un periodo in cui il tasso di disoccupazione è alle stelle, è un periodo in cui il prezzo del petrolio è alle stelle, è un periodo in cui la gente chiedeva di abrogare le leggi contro la discriminazione. We had a former beauty queen
who sold orange juice by the name of Anita Bryant, who went on a campaign to repeal rights that had been given to lesbian and gay people, and she had a shopping list. Nel 1972 una reginetta di bellezza che faceva la testimonial per il succo d'arancia, Anita Bryant, si era pronunciata contro i diritti di gay e lesbiche. And we know today that her shopping list was long. In fact, as I look around the room, many of you would have been included if the American public went along with her shopping list of hate and division. She talked about hate and division as a way of getting through economic crisis. Lei aveva steso una sorta di lista della spesa in cui aveva incluso tutte le categorie che dovevano essere secondo lei odiate. Questo metodo secondo lei avrebbe permesso di superare la crisi economica e quindi di andare avanti tramite dividendo più che unendo le persone. But she met an unexpected opponent in my uncle. He talked about economic prosperity, crossing inclusion, and the celebration of diversity. And although he was only in office for 11 months before a bullet smashed through his brain, he was able to smash through the inconsistencies in that message and the historical legacy that division and separation creates, which is economic division, economic downfall, and non-prosperity of a community, a country, and a nation. Tuttavia, questa reginetta di bellezza ha incontrato un avversario, mio zio, il quale ha parlato della prosperità connessa ai valori dell'inclusione e alla celebrazione della diversità. E nonostante sia rimasto, il suo incarico sia durato solo 11 mesi prima del suo assassinio, lui è stato capace di distruggere il messaggio di Anita Bryant e di far capire che la divisione non porta a una crescita economica. So today we have, joining the courage that my uncle showed 35 years ago, we have friends like Nancy Pelosi, who, as you just heard, was unequivocal in her support of fully inclusive rights, and like my uncle, not just on LGBT people, but of women, equality for ethnic and racial minorities, equality for religious minorities, equality for all of your constituents, without exception. E oggi, a continuare ad avere con lo stesso coraggio di mio zio, abbiamo numerosi amici, tra cui ad esempio Nancy Pelosi, della quale avete sentito il messaggio poco fa. Il suo è un messaggio che non lascia spazio a fraintendimenti e lei si è fatta portavoce dei diritti non soltanto della comunità LGBT, ma anche di altre minoranze, le donne, le minoranze etniche e anche quelle religiose. President Obama said it best about my uncle. He said that Harvey gave us hope. All of us, hope unashamed and hope unafraid. And when he said those words, he awarded Harvey the highest possible recognition that the United States government can give to an individual, which was the Presidential Medal of Freedom. Il presidente Obama ha detto che Harvey ha dato a tutti noi una speranza libera da vergogne e da paure. E ha pronunciato queste parole proprio mentre gli conferiva a mio zio il più alto riconoscimento americano, la Medal of Freedom, la medaglia per la libertà. And he has taken that message of courage globally. I am very proud to say that our American president has decided that the message of equality is not one that simply the United States citizens need to hear, but the global community. And he has instructed all of his offices overseas to reach out and talk about equality that is inclusive of LGBT people, but not exclusive to them, to talk about equality for women, to talk about equality for religious and ethnic minorities, for immigrants, for the Roma community, but to realize that the world is in a pivotal moment where we're going to make a decision of which direction to move. Il presidente Obama ha avuto il coraggio di dire che il tema dei diritti umani e dell'uguaglianza non è qualcosa di cui bisogna parlare soltanto alla popolazione americana,
ma a livello globale, e per questo ha dato istruzioni a tutti i suoi funzionari di trattare queste tematiche anche all'estero. E ovviamente l'uguaglianza include la comunità LGBT, ma non è soltanto esclusiva, perché bisogna parlare anche delle minoranze etniche, di quelle religiose e delle donne. Questo è un momento decisivo in cui bisogna stabilire che direzione prendere. It is a question of, do we look towards where communities are prosperous, where companies are prosperous, where small, middle-sized, and large businesses are prosperous, and do we look at the very ingredients that are making them prosperous? And the only conclusion that you can come up with is those companies that are inclusive, that celebrate the full diversity of their employees, of their financial backers, of their vendors, their customers. Only those companies are prospering in these times. Those communities that celebrate those same values are attracting the best and the brightest, and they're prospering. It's a critical choice that we have at this time. We can choose to understand that there is a intersection between between prosperity and inclusion. Questo è il momento di guardare a quelle zone che nonostante la crisi vivono un momento di prosperità, guardare alle compagnie, alle imprese che continuano ad andare avanti, e se lo facciamo ci rendiamo conto che l'unico ingrediente visibile è che queste compagnie che sono risultate vincenti sono quelle che celebrano i valori dell'inclusione e la diversità dei propri impiegati e dei propri clienti e dei propri collaboratori. Solo queste le aziende che prosperano, e così allo stesso modo anche le comunità che stanno sperimentando una crescita sono le stesse che celebrano il valore dell'inclusione. Se noi capiamo che c'è un'intersezione tra l'inclusione e la prosperità, allora possiamo andare avanti. We're at a unique time in history, and we as a global community can choose to either ignore moving forward and the opportunity that we have to do that by moving forward in human rights, by realizing that, again, diversity makes us richer, or move back into fear and diminishment and separation, and we all have it within our DNA. We can look back to history where that takes us. And we also have the opportunity to do nothing, and we know where that takes us. We can't hide behind economic crisis and say we can't look at what is working. We must look at what is working. And in the United States, if you look at our largest companies, our most successful companies, they have on their own, because they're not required to by federal law in the United States, they have decided to end discrimination that is fully inclusive of every community, including LGBT people. They have decided to give equal benefits to everybody who works with them, including LGBT people. We have tremendous examples of global companies that operate within or from the United States that are continuing to thrive in an economic downturn. And the one common thread is that they have chosen the path of equality. Questo è un momento critico, importante nella nostra storia. Possiamo scegliere se andare avanti e quindi seguire la strada della valorizzazione dei diritti civili, oppure possiamo scegliere semplicemente di andare avanti scegliendo la strada della divisione e della differenziazione. Se pensiamo a come in passato queste due strade si sono separate, a dove hanno portato, sappiamo bene a cosa andiamo incontro. Allo stesso tempo possiamo scegliere di non fare niente e restare fermi. Tuttavia, se guardiamo ad esempio alle imprese americane, è chiaro che sono state ancora una volta soltanto quelle che hanno incluso la diversità a prosperare anche in questo periodo. People often ask me, am I disappointed that my uncle did not get to see the day that we would have openly lesbian and gay
people elected to public office in the United States and across the world that would follow in his footsteps, that he did not get to see the day when ethnic and racial minorities, when religious minorities, when the disabled would reach new heights in business and in elected office. And I always reply that the only way he was able to put himself in the line of bullets and hate was because he did see that day. That's how he was able to do it. And what he saw was all of you in this room who have taken the time to listen to what I hope are simple words. What he saw was the courage that everyone in this room who represents the Democratic Party here in Milan, what everyone in this room represents is the courage to move towards inclusion, to move towards the celebration of diversity, to move to enrich our economic situation by including everyone in your community, by including all your constituents, by including the entire community without exception. He was able to take that bullet because he knew that one day you would be listening to these wonderful leaders talk about equality, and therefore he did feel that he could put his life on the line. In molti mi chiedono se non mi intristisce il fatto. In molti mi chiedono se non mi intristisce il fatto che mio zio non abbia potuto vedere questo giorno in cui molti membri della comunità omosessuale sono eletti e seguono le sue orme e in cui altri membri di altre minoranze hanno raggiunto il successo sia nell'economia sia in politica. Io rispondo sempre che lui è stato capace di prendersi il proiettile che l'ha ucciso proprio perché ha visto questo giorno. Lui ha visto il coraggio di chi come voi oggi è qui, come rappresentante del Partito Democratico, e ha visto il coraggio di tutti quelli che hanno saputo battersi per i valori dell'inclusione e della celebrazione della diversità, che sono elementi che appunto possono portare a un arricchimento della nostra economia. I am here today because I think I know that the world looks to a city like Milan, the economic powerhouse of Italy, and looks to see during an economic crisis which direction will our political leaders go. Will they have the courage to move towards prosperity? Will they have the courage to look to attract the best and the brightest by having full inclusion? Will they look to be able to tell these very successful companies that Milan and Italy is a place where you can do business, where we're addressing the needs of our entire community, where we want to economically prosper? And I'm here because I think the world has tremendous respect for the history and for the potential of what Milan represents. Io oggi sono qui perché so che il mondo guarda Milano come importante centro economico per tutta l'Italia e si chiede che cosa faremo, quale direzione prenderemo. Sceglierà il cammino della prosperità tramite il valore dell'inclusione? Sarà in grado di essere la forza trainante e di dire al mondo che l'Italia è un ottimo terreno anche per quelle aziende ricche che in America hanno saputo celebrare la diversità e il valore dell'inclusione? Sono qui perché so che il mondo rispetta la storia e il patrimonio culturale dell'Italia. I'm here because there's also another direction that people can choose to go, as I said before. And I have visited and been in some of your fellow European countries that have chosen to repeal and move back liberty and justice. And I don't need to remind you that their economics have further diminished, that they are not growing, that economic development is not occurring because it does not get nourishment from those type of environments. Economic development and growth does not get nourishment from division and separation, and it does not get nourishment from silence. We cannot be silent on the issue of diversity, inclusion, and human rights. And so I ask you humbly to please follow the path of the courageous leaders I talked about, of my uncle,
of my president, of Leader Pelosi, all of them are looking at you with hope that you will take the steps in an economic crisis to move the economy forward by moving human rights forward. There is an intersection there. There is a clear intersection there. Sono qui anche per un secondo motivo, ovvero il fatto che c'è una seconda direzione che è possibile scegliere, ed è quella che hanno preso altre nazioni europee, ovvero la rimozione dei diritti, della libertà e della giustizia. È inutile dire che quelle stesse nazioni ora hanno visto la propria economia crollare, non c'è crescita, non hanno quel nutrimento che non può derivare dalla divisione e dal silenzio. Non possiamo permetterci di restare in silenzio su queste questioni. Sono qui perché vi chiedo un favore personale, di continuare su quella strada che hanno iniziato a percorrere i nostri leader, Barack Obama, Harvey Milk, Nancy Pelosi, che stanno qui a guardare se l'Italia avrà il coraggio di muoversi avanti attraverso il sentiero della crescita in armonia con il raggiungimento dei diritti umani. When I'm in a room with people who call them Democrats, I feel like I'm with my family. So I want to say to my family, please follow the path of inclusion. Please follow the path of acceptance. It is so important. And I want to conclude with what my uncle was called in giving this message 35 years ago, that inclusion and moving forward with human rights means economic prosperity. He was called crazy. Sono qui davanti a voi che siete membri del Partito Democratico e il fatto che siete membri di questo partito mi fa sentire un po' come nella mia famiglia ed è per questo che mi permetto di parlarvi allo stesso modo e di chiedervi di seguire il sentiero dell'inclusione e l'accettazione della diversità. Vorrei concludere con un messaggio. Quando mio zio parlava del valore dell'inclusione e dei diritti umani è spesso stato definito pazzo. Crazy in thinking that one person can change the world. Crazy in thinking that in an economic crisis is the time to move human rights and that there's a parallel between the two. Pazzo perché pensava che una sola persona potesse cambiare il mondo. Pazzo per chiedere che il momento della crisi economica fosse il momento giusto per parlare di diritti civili. But you only have to look to business and successful business to understand that crazy has good company. Ma basta che guardiate a quelle imprese di successo per capire che la pazzia è una buona compagna, allora. I leave you and conclude with a quote of an American businessman that we lost a few months ago. His name was Steve Jobs. Anyone who's holding in their hand an iPhone, an Android, or anything like that, this man is responsible for that. Vi lascio con una citazione di un importante imprenditore americano che è morto qualche mese fa, ovvero Steve Jobs. Tutti voi che avete in mano iPhone, iPad o dispositivi Android sapete che è merito suo se questi oggetti sono stati inventati. This man is a man who also created a company in which, if you look at its directors, there's a majority of women, there's people of every representation of individuals in the United States, and it's currently run by an openly gay man. La sua azienda ora può vantare nell'organigramma svariate donne e altri esponenti di altre minoranze, rappresentano tutta la comunità americana e per di più a capo ora c'è un uomo dichiaratamente omosessuale. It's a company that has surpassed Exxon as the wealthiest company in the world. È una compagnia considerata una delle più ricche al mondo. The quote from Steve Jobs. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the round pegs in the square holes, the ones who see life differently. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you cannot do is ignore them, because they change things. They push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones, we see courage, because the people who are crazy enough to think that they can change the world
are the only ones who do. Eccoli i pazzi, i reietti, i ribelli, coloro che non si incastrano con il resto della comunità, quelli che vedono la vita in maniera diversa. È possibile citarli, non essere d'accordo con loro, lodarli o prenderli in giro, ma l'unica cosa che non possiamo fare è ignorarli, perché loro portano il cambiamento. Loro spingono l'umanità in avanti e mentre alcuni possono sembrarvi pazzi, noi in loro vediamo il coraggio, perché le persone che sono abbastanza pazze da pensare di poter cambiare il mondo sono quelle che poi lo fanno. Please join me in honoring that type of legacy by moving forward with that type of courage. And I can't tell you enough how honored I am to be with you. I know that I am sounding very serious, but I believe that we are at a very serious moment in the world, and I believe that we're talking to the right people tonight. And I humbly thank you for listening to me, and again, thank you for giving your precious time. Per favore, quindi, unitevi a me in questo sentiero di coraggio e ve lo chiedo in qualità appunto di membro di questa grande famiglia. Può sembrare una dichiarazione molto seria, ma è anche vero che è il momento stesso ad essere serio. Vi ringrazio ancora una volta per il tempo che mi avete concesso.